Siemaneczko ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Deliverance. I tak, dostaliśmy się do nowego zamku. To chyba zamek nie wioska. I niestety naszą poprzednią wioskę spalono. Naszych rodziców zamordowano. No, ogólnie straszne rzeczy się stanęły. Coś bym zjadł. Aha, okej. Nie mogę nadal tutaj tej zupki wziąć. Więc zjemy sobie dwie bułki i jabłko, powiedzmy. Okej. Dobra, jakoś się najedliśmy. I tak, przyszedł król. Powiedział nam, że już jest jakiś tam najazd. Znaczy się, że widziano wojska, te wrogie wojska. No nie wiem, my teraz się musimy udać na bramy. Może odpalimy mapę po prostu. Tak, z chorami na bramie miałem. Przejdziemy. Tu są te schody. Tu tędy. Kurde, ale będę. Ja mam się udać. O Jezu. Już wychodzę, spokojnie, nie denerwuj się, panie. Jezu, jak tu ciemno. Aha. Ziomek, ja też bym chciał wyjść. O. Dobra. Na górę. O chuj. Już mnie tu nie ma. Jezu. Dobra, idę już spokojnie. Przecież się udałem schodami, to którędy ja mam iść? Poczekajcie. Chyba złymi schodami poszedłem. Już głodny jesteś, weź, przestań. Ciągle byś tylko wpierdzielał. Opamiętaj się, dobra? Chyba gdzie... O, są schody, dobra. Bańka. Gdzie jesteś? Strażnik, strażnik. O, jest. Tam. No musimy się przygotować na najgorsze. Dobrze, prawisz. Tu jesteś. Bożku. Co się dzieje? Co się dzieje, powiedz mi. Ten najazd już robią? Coś się dzieje. Panie Bożku. I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on TALMBERK in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all men and mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Ciekawe, co to będzie. Oni? Halt! Who goes there? Nie, to nie oni. Loosen and all his minions! Who
Who else, Robert? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young Aha, man. to jest chyba... But Czy tell to me, nie jest friend, nasz król? how on earth did you manage to Ten z get away? poprzedniego zamku? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their Wow. noses. The Lord be praised. Ale We wouldn't jaja. have stood a Udało im chance się against uciec. them. Would you like to spend the night in Talmberk? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Takie Ratai. rzeczy. To It's only a dobrze. short way and there we'll have a better Kurde. chance of defense. Gdyby nasi rodzice uciekli do zamku, to też by pewnie przeżyli. If Taka lipa. Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. No. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? Co? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father. No chyba nie, Getting killed as well nie won't help pogrzebiemy him. naszych rodziców. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. No to I'll będziemy lock him musieli up siedzieć here w as zamku if he w were takim hobbled razie. and balding. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Bywaj, Farewell. Farewell, friend, piarzu. and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Mnie to ciekawi, jak oni uciekli, nie? Jak tam taki był najazd z rogi. Którędy oni uciekli? Dobrze, że ta pogoda taka się stała. Ta burza przyszła, bo tak to by chyba ciężko było. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing... Panie Bożku, co dalej? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. On jeszcze tak Don't gada. worry. Powinien I'll tell już the men to iść i relieve you tam later. patrzeć, nie? Na te bramy. Dobra. Gdzie w takim razie musimy się udać? Cel osiągnięty. Pipi ripi. Na blanka. Jaki blank? No i będziemy trzymać straż. Jest też żołnierzy. Trzymam straż opiecy. Patrzam, czy nikt nie idzie i nas nie atakuje. Żołnierze, jestem. Aha, to teren prywatny. Dobra. To ja tam nie idę jednak. Kurde, taka ulewa, ten musi straży pilnować. Tu nikt nie idzie, tam też nikt nie idzie.
Może tu ktoś Quite ma coś. hungry. Co głodny? No przed chwilą żarłeś, świnio. On ciągle jest głodny, no. Może nie ze mną. Kurde. O, witam. Panie, widziałeś coś? Good day to you. What do you need? Ach, What do you możemy think sobie about the pogadać. Skalitz folk managing to slip away like that? I can't imagine how they did it. The more I think about it, No właśnie. they was either blessed or Sigismund's mercenary army ain't up to much. When you're on campaign, you keep watch no matter how much it's pissing them. If any of us make such a cock up, Sir Robard would flare his skin up our backs. You only say that because you never saw them attack. Aye. Well, it's a shame your folk couldn't have said. Is Sir Robot doing that? So? Aye. But he's fair. He's a veteran of many a campaign, so he knows warcraft. I believe it. No dobra. No się zwykła handel. Czy oni uciekli? Czy jak to było? Co jest? Jak biegniesz? Co się stało? Coś się dzieje, coś się dzieje. Wandering Coś around niedobrego like a się dzieje. stray sheep. Must be your first watch, eh? Tak. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Dobra. Do 8. Tip. Trzymamy warty sobie. A nie, do 11, co ja gadam. Tu 8 godzin było po prostu napisane. Dobra. Do samego rana. O! Akcja. Co się dzieje? O! Co się dzieje? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Ciągle o tym głodzie, ty. Ciągle byś coś żar, świnio. Pierdzielone, no nie wierzę. Kurtyna, chyba już lecą na nas. Ale przespałem wartę. Co się dzieje? O kurde. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Olma Luxembourg has armia a rare ogromną. talent for winning people over to his cause. Pizdu ludzi. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Dobra. Na razie nie atakują. Greetings, Lord of Talmberk. To jest ten ujec Bober. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed Hijo my de- parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? A, I porąbany. am Sir Markwart von Aulitz. Pałbę narobił Come in zaraz. the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Ale jaki Restore spokój. order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir To niezły Markwart. porządek. Spokój. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? No, ładnie Yesterday, His powiedział. Majesty took action against the enemy of Dobry the z niego, kingdom, Sir dyplomata. Radzig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble Czyli sir, im uciekł. where he might be at this time?
As far as I Nie know, dogadał się raczej z the nimi, Sir tylko Radzik uciekł. of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I Jak to by go find nie it hard szukali. to imagine that he would rebel against our Tak mi się king. wydaje przynajmniej. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberk. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Zaratsy Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, to Niemiec. A ten rudy, patrz tam. Rude włosy mu. To jest, rozejdą się. Tak kręcił tak ręką, jakby nie wiem co. Torna. O, dobra. A poszli. Chyba sobie poszli, jesteśmy bezpieczni. O, dobra przemowa, panie. Ale daj spokój, Bożku. Kurwa, kiedyś to było. Nie to co, kurwa, kiedyś to było. To jest, udało się na szczęście. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się udało. Co się patrzy, łysy? Kopa powinieneś dostać i... Ale mam nadzieję, że się zemścimy na nim. Okej. Hey! Czyli ja mam questa, żeby pochować ich. Jeśli było napisane. Hop, ja se skoczy. Dobra, więc tak. Panie Bożku, gdzie pan się ukrywasz? Aj? Nie. A tu pan jest. W ścianę się idzie, tak. Głupi pomysł. Może porozmawiajmy o czymś. O, jak palił Jana. Za domkiem się schował. So Robard, I need to get to I tak nas nie puści, ale dobra. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Co? No dobra, może to damy. So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, Pora. but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change Kurde his lebele. mind. Ła. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslaus's allies. Wszystko chodziło o to srebro. What happened in Kuttenberg? Wszystko wina srebra. Gutenberg. Trzeba było nie brać Well, srebra. I'm just a To byśmy simple żyli soldier, w spokoju, a but tak. the good lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before.
I see. Trzeba było nie brać srebra, kurde, to Listen, był lad, spokój. these are all games of the high A tak, aristocracy. pieniądze, kurwa. Cabal of nobles Ładnie, rebelled gdzie against są King pieniądze za Wenceslas, srebro? wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? O, So Oh, he oh. could loot it? Correct. no King wiedziałem. Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said, that they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, Typowy, it's always about typowi power. barbarzyńcy. Tylko im na łupach zależy. Hey! Nowe hasło w kodeksie. Co tu ma? Nieważne. Okej, co teraz? Okej. No dobra. Myślę, że możemy sobie iść zapisać grę. To się będą chcieli udać. Zapiszemy sobie gierkę w naszym łóżeczku. Mam nadzieję, że da się tak zapisywać grę, ale chyba się da, nie? Jak on pójdzie się przespać, to i gra się zapisze. Para pa pa, pa para pa pa. Ziomeczku. Czy ty się przypadkiem nie zgubiłeś trochę? Dobra. Trochę. Nie wiem, czy to nie jest tu? Tu, no. Usiądź. Patrzcie, on zaraz powie, że jest głodny. Mogę się założyć. Dobra, którą mam? A, tak se drzemiemy. Co 12. A co mamy do roboty? Serio? To tak długo będzie trwać? No tu się odnawia nam coś? O, odnowiło się. A? Energia? Też się odnawia? Serio? Nie da się tego jakoś przyspieszać? Jak macie jakieś protipy, jak to przyspieszyć czy coś, to możecie napisać w komentarzu. Byłbym wdzięczny. Ja te komentarze wszystkie czytam pod tymi odcinkami, więc śmiało możecie cokolwiek pisać w tych komentarzach, jeśli macie jakieś uwagi. No, śmiało, śmiało, nie krępujcie się. Na pewno wasz komentarz zostanie przeczytany. Tak będzie. Tak będzie. Gra została zapisana. Super, dobra. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, nie? Na szczęście udało nam się obejść bez ataku. Kurde, mówiłem, że on głodny? Już głodny.
Na szczęście udało nam się obejść bez ataku. Mamy dobrego dyplomatę w tym zamku. Załatwił to bardzo dobrze. Niezbadane miejsce. Pewnie tu będziemy mieli jakieś questa. No i dobra. Ja wam dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do łapkowania, komentowania. I widzimy się w kolejnym odcinku z tej gierki. Także trzymajcie się i na razie. Elo.